So first, I just go to Google and search for wallpapers of fall and just print them in a glossy paper special for that. And waiting for the printer to print them, and you will see the result. ملخص بالعربي هو أن نذهب إلى جوجل والبحث عن صور للخريف للطباعة ومن ثم نطبعها. Finally! And then I'm just gonna cut it into 5 or 6 parts. Each one is 2 centimeter and I think her length is 3 meters. الآن نقطع الورقة إلى أجزاء مختلفة عرضها يكون سنتيمترين. الطول بالكامل كان وصل إلى 3 أمتار. نحضر هذا الكرتون الذي يكون في ورق التواليت أو المناديل ونلصق فيه بهذه الطريقة، وهو أن نلصق واحدة مع واحدة إلى أن نحصل على واحدة متكاملة. The final step is to have a toilet paper cartoon. I know that everybody have it, and I'm gonna just stick each one to the other one as you see, and at the end it's gonna be so beautiful and it look like a real washi tape. It won't look like it's a handmade. وهذه هي النتيجة
أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط لايك وإعطاء رأيكم بالتحدث العربي والإنجليزي معا. By the way, this is my first video in English, so I'm sorry if there is faults. Just correct them. I'm not gonna be angry or mad. I'm gonna be happy if I found someone to correct my faults. And this is the result. I hope you enjoy. Don't forget to subscribe and like my videos for more English video or Arabic video with subtitles.